பட போச்சே. ஹாய்டா. என்ன எல்லாரும் கோரஸ்ல பாடுறீங்க? அதான்டா. இல்லடா பரவ் ஸ்டைல ஹாய்டா. இந்த வாரம் இல்ல அது கொஞ்சம் காம வெளியில சொல்ற மாதிரி இருக்கு. நான் வந்து ஹாய்டா. அதான் உன்னோட டிஃபால்ட் செட்டிங். நோ மச்சான், நான் வந்து அழகா காதுக்கு தேன் பாக்குற மாதிரி சொல்றேன். ஒரு காம பிசாசு மாதிரி சொல்றேன். ஏய் மச்சான். சரி, எனிவேஸ் கேரி ஆன். இவா நீ சொல்லிடு ஹாய் சக்குன்னு. ஹலோ. துபாயா? வெல்கம் டு another episode of பட போச்சே. Just now I watching Sun TV, Sun TV, ஏதோ ஆதித்யா டிவி or something. நல்ல சேனலா. தற்செயலா நாங்க நடந்து போனேன். Then they showing the மனதை திருத்தி விட்டாய் காமெடி. சுஞ்சு நான் நடக்கிறேன். Then he say என் ஃபாதர் பெரிய ட்ரம்ஸ் பிளேயர். அம்மா ஷவுட் அவுட் டு மிஸ்டர் வடிவேலு. அவர் வந்து ஒரு லெஜண்ட். அந்த மாதிரி காமெடி பண்றதுல அவரை விட்டா வேற யாரும் இல்ல. நீ இருக்கடா, கவலைப்படாத. நான் அதுக்கும் மேலடா. Don't compare him and வடிவேலுடா. I will compare you and வடிவேலுடா ஷரீஃப். Oh yes, I am deeply honored. Yes. அந்த வேட்டி சட்டை இருக்குல்ல. எஸ்டா கண்டிப்பா compare பண்ணு. கைப்புள்ளடா நான். நோடா கைப்புள்ள. நீ அப்பனா ஒரு டோ வெளியே படுத்துரு, நான் ஏதாச்சும் ஒரு புள்ளைய சைக்கிள்ல புஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். We all know the context. கைப்புள்ள என்ன முடிச்சிருக்க தூங்கு. Once more போ. So guys, இந்த வாரம் welcome back to another episode. நேயர்களே, நீங்கள் அதை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா we are so glad you are listening to us. இது எத்தனாவது வாரம்? 38. This is 38. Yes, this episode. சரி, அதை விட ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் இந்த வாரம் சொல்லிடுறேன் on air. ஷின்ஷின் குவாயில இனிய சீன புத்தாண்டு நல்வாழ்த்து. ஷின்யன் கோயில என்ன ஷின்ஷின் கோயில? டேய், சைனீஸ் வரது எனக்கு இவ்வளவு சொல்றதே பெரிய விஷயம். அதுக்கு அந்த மொழியோட பேர் மென்ரின்டா. கொங்சி ஃபா சாய். It's like somebody coming to you and asking, do you speak Indian da? Yeah, exactly. ஸோ சீன புத்தாண்டு கொண்டாடுற அனைத்து நேயர்களுக்கும் நமது கோங்சி ஃபாச்சாய். ஸோ போன வாரம் நீங்கள் எபிசோட் கேட்டிருந்தீங்கன்னா we would have actually done a episode with Stacy. I thought that was an awesome episode, to be very honest. ஷரீஃப் இல்ல. Yeah, that's why. இல்ல, நான் எபிசோட் கேட்டேன். Actually a very good episode. ஸ்டார்டிங்ல இருந்து பாரத் வந்து நல்ல ரோஸ்ட் பண்ணாங்க. So ஏன்னா she's one of us. She was one of us. we thoughts இருந்துச்சு, ஹோஸ்ட் ரிப்ளேஸ் பண்ணலாமா வேணாமான்னு. அவங்களே I think நீங்க கேட்டீங்கன்னா அவங்களே ஆனே கேட்டிருந்தாங்க, இன்னும் அடுத்த வாரம் வரலாமா. we really thought ஷரீஃபை வந்து ரிப்ளேஸ் பண்ணிடலாமான்னு. பட் ஷரீஃப் கெஞ்சி குத்தாடி இல்ல as long weekly they get to roast you, I happy already. I can do that. ஸோ அதை நீங்கள் நேயர்கள் நீங்கள் கேட்டு வந்து நல்லா இன்ஸ்பயர் ஆகி நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறோம். ஸோ வெல்கம் பேக் டு another episode of வட போச்சே. Fuck off. Yes. ஸோ கைஸ், இந்த வாரம் டாபிக் என்ன பேச போகிறோம்? OTT versus யாராச்சும் முடிங்கடா. நான் தியேட்டர். OTT என்றால் என்ன? What is the abbreviation it's given the name for? Over the top. ரைட்டு. இந்த தருணத்துல திடீர்னு ஷரீஃப் நம்மளே இந்த ஸ்பாட்ல வச்சதுனால நான் கூகுள் பண்ணி எல்லாருக்கும் சொல்றேன் OTT. டேய், over the top டா. Yeah, so called over. Yeah. செவுட்டு முண்டோம் இப்பதான் நான் சொன்னேன். ஓகே. ஓவர் தி டாப். எக்ஸ்கியூஸ் அவர் ஐக்யூ இல்லாத கபோதி. எனிவேஸ், யார் சரண் பாரு, இந்த எபிசோட்ல யாருக்கு ஐக்யூ இல்லன்னு தெரிஞ்சிரும். பாரு. ஓகே, let's take a stand. ஆரம்பத்திலேயே how many of you prefer OTT, how many of you prefer theater? Just take your stand first. I go by Bharat first. Bharat, நீ நிக்க வேணாம்டா பரத், நீ உட்கார்ந்துக்கோ. சாரி, இல்ல டேக் your stand. okay, Bharat, OTT or theater? OTT மச்சான். Jawar? OTT. Sharif? Theater. Yeah, oh, me also wow. theater. Wow da. It is interesting. சரியான போட்டி. Yes. Come on. சபாஷ், சரியான போட்டி. சரா கலர் கூதிங்களா. எனிவேஸ், ஸோ OTT versus theater. OTT வந்து பேசிக்கலி இணையதளத்தில் வந்து I mean you can watch a movie or a series on Netflix, Disney Plus, Hotstar, Prime,
Amazon, Yup Pornhub. TV. டேய் பிரைமோ அமேசான் Hey. தான்டா. And theater வந்து obviously சினிமால நிறைய வந்து சீரிஸ் இருக்குடா. சன் நெக்ஸ்ட் டிவிடா. என்னது எக்ஸா? சன் நெக்ஸ்ட் டிவி. என்னது? அது வந்து ஒரு யா. Okay, பாரு finish. and அதோட versus theater. ம். ஸோ சினிமாவில் வந்து நல்லா ஜம்முன்னு பாப்கார்னை வந்து வாங்கிட்டு ஒரு கோக்கை வாங்கிட்டு இல்லை ஹெல்த்தியாக இருந்தீங்கன்னா ஒரு தண்ணியை வாங்கிட்டு சும்மா உள்ளே போய் உட்கார வேண்டியதான். அப்புறம் ஏசியில் குளு குளுன்னு ஒரு படத்தை பார்க்க வேண்டியதான். ஸோ இதை தான் நம்ம இன்னைக்கு பேச போகிறோம், டிபேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஆரம்பத்திலே நம்ம votes போட்டுட்டோம். Yes. ஷரீஃபும் நானும் தியேட்டர், ஜவஹரும் பரத்தும் ஓடிடி. OTT variants. ஸோ பரத், ஏன் ஓடிடி? Why do you prefer OTT? Because I'm a lazy person. In a nutshell. I'm a very lazy person, மச்சான். Extremely. ஜவஹர், டேய் ஜவஹர். ஐ டோன்ட் நோ, வீட்டில் இருக்க அந்த கம்ஃபர்ட் அந்த தியேட்டரில் கிடைக்காதுல்ல. ஓகே. ஓகே ஷரீஃப், why theater? அது ஒரு சோஷியலான ஒரு ஈவெண்ட். ஸோ லைக் ஒன்றா சேர்ந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பார்த்தா ஒரு கொஞ்சம் கெத்தாக இருக்கும். எனக்கு வந்து அந்த படம் பார்க்குற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து லைக் இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ், த ஹோல் அந்த ஹோல் சரௌண்டிங்கே டார்க்காக இருக்கும் தியேட்டரில். த ஹோல் வைப் வெரி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ ஐ ஃபீல் மோ அந்த இமர்ஸ்ட் அந்த பட எக்ஸ்பீரியன்ஸில். பிளாக் கட்டனை போட்டு லைட்டை அடக்கிட்டு டிவி ஆன் பண்ணா ரூம். ஃபர்ஸ்ட்லி அதுக்கு பேர் பிளாக் அவுட் கர்டன். பிளாக் கர்டன் வந்து பிளாக்குக்கே கர்டன் போடுவாங்க. இல்ல மச்சான், ஆனா அது ஒரு வேலிட் பாயிண்டா. வீட்லயே ஒரு கர்டனை வாங்கி ஒன் டைம் போட்டாக்கா. எனக்கு பிளாக் அவுட் கர்டன் இருக்கு, அதை போட்டு தான் படம் பார்ப்பேன். இஸ் ஸ்டில் நத்திங் லைக் தியேட்டர். யா, I think you're missing the subwoofers and I have a good sound system. It's still nothing like that. அப்ப நீ தான்டா பிரச்சனை கொய்யால. You know why? ஏன்னா வீட்டில் படம் பார்த்தா even though you can do நம்ம okay, so context, நம்ம சிங்கப்பூர்ல வாழறது வந்து ரொம்ப வந்து அப்பார்ட்மெண்ட் ஸ்டைலில் வாழ்றோம். ஸோ ரொம்ப சத்தமா போட்டா பீப்புள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க, பிரச்சனை வரும். அதனால கொஞ்சம் சவுண்டை கம்மியாக தான் வச்சுக்கிட்டு பார்க்கணும். ஏன்னா ரொம்ப ஜங்குன்னு சவுண்டு போட்டுக்கிட்டு கீழே இருக்கிற மேலே இருக்கிறவெல்லாம் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவான். அதை விடு, வீட்டில் இருக்கிற நம்மளோட அப்பா அம்மா அவங்களே செருப்பால் அடிப்பாங்க. கர்மலாம் பார்க்குறேன். அந்த வயசுல பார்த்தா பார்க்குறியா? டேய் ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறா. அந்த விதத்துல பார்த்தா வந்து என் நேபர்ஸும் ஓகே, மை பேரண்ட்ஸும் ஓகே. ஏன்னா நான் எப்போதும் ரொம்ப லவுடாக தான் பார்ப்பேன். ஏன்னா உனக்கு காது கேட்காது, நான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. யாரு கவுண்டர் வச்சா கவுண்டர் கவுண்டர். எத்தனை எபிசோட் இது வரைக்கும் செஞ்சிருக்கோம்? 38 எபிசோட்லயே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் உனக்கு தான் காது போச்சு கண்ணும் போச்சுன்னு. ஸோ ஓடிடி வர்சஸ் தியேட்டர். ஓகே, நான் ஓடிடியை வந்து டிஜிட்டல் ரிலீஸ்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். தட்ஸ் ஹவ் ஐ வில் ரிஃபர் இட். ஓகே, டிஜிட்டல் ரிலீஸ். ஸோ அது வந்து படமாக இருக்கட்டும், சீரீஸாக இருக்கட்டும், அது வந்து ஒரு டிஜிட்டல் ரிலீஸ். ஓகே, why I personally prefer that, right? I was mentioning earlier, it makes me lazy. Actually no, because I am lazy, but it makes me even lazier. Because you are சொன்ன மாதிரி வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி அந்த இது கிடைக்காது. But then to me I feel like வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி எங்கேயும் இருக்காது. லைக் அந்த வீட்டில் கிடைக்கிற அந்த சுகம், மெத்தையில் படுத்துட்டு பார்த்துக்கிற அந்த ரிலாக்ஸேஷன். லைக் மாஸ்டர் வந்து இப்போ ரீசெண்ட்லி ப்ரைமில் வந்துச்சு. இப்போ ஒரு 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி நினைக்கிறேன், 2-3 வாரத்துக்கா. அது வந்து இனிஷியலி வந்து தியேட்டரில் வந்துச்சு. அது வந்து எவ்வளோ ஒரு 15 வெள்ளிக்கு தியேட்டர் சீட்டில் போட்டிருந்தோம். ஓகே, மாஸ்டர் வந்து ப்ரைம் வந்து இங்கே சிங்கப்பூரில் வந்து 2 வெள்ளியோ 3 வெள்ளியோ தான் கட்டுறேன். அது வந்து இஸ் கிரேசி சீப் and my whole family can watch. That is one option I am looking at cost wise. Secondly, I just என் மெத்தட் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே மல்லாக்கா பார்த்துக்கிட்டு மாஸ்டர் I was watching Vijay coming in, kabaddi playing, Vijay Sethupathi with his hands என்ன மாதிரியே இந்த நேரத்துல யாராச்சும் கேட்டிங்களா என்ன மாதிரின்னு ஒரு பரதேசி சொன்னது? பவானி, நீ கோமாளி. Never mind. So that sort of like gives me the comfort and the வீட்ல இருந்துகிட்டே and just relaxing and watching. Also the fact that இப்போ வந்து it's COVID, that plays a huge part. இப்போ வெளியே போனாக்கா என்ன நடக்கும்னு we don't know.
and it's still, active while the vaccine is still going through. It's still, a serious threat. So to me, I feel like அந்த comfort, அந்த வீட்டில் இருந்துக்கிட்டு எல்லாத்தையும் பண்றது, it's beautiful. Jawar, how do you feel about that, about OTT? எனக்கு அந்த காலத்துல ஐ திங்க் செகண்ட் ஸ்கூல்லேயே வீட்டில் பார்க்க தான் பிடிக்கும். மை ஃபாதர் will always buy the CD and come. இந்த எல்டி பிளேயர்லேன்னு ஆரம்பித்த ஹேபிட் ஏன் தெரியுமா? வீட்டில் பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் திங் ஃபர்ஸ்ட் உன் ஃபேமிலியாக ஒன்றா பார்ப்பேன். செகண்ட் இஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள். லைக் என் ஃபேமிலிக்கு ஒரு ஹேபிட் இருந்தது. ஹாலில் வந்து எல்லோரும் மெத்த போட்டு ஸ்டைலாக படுத்துக்கிட்டு லைக் கெட் ஃபுட் எவ்ரிதிங். அதனாலே எனக்கு அந்த ஓடிடியோட அந்த டிஜிட்டல் எஃபெக்ட் அந்த வீட்டில் பார்க்குறது தான் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும்டே. ஐ மீன் நான் தியேட்டரில் பார்க்குறது சர்டன் மூவி தியேட்டரில் பார்க்குற ஃபீல் கிடைக்காதுல்ல. அது ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும். ஏன் தெரியுமா? லைக் தலை படம்லாம் தியேட்டரில் பார்த்தா தான் ஃபீல். So you actually should be outside, what? No. I say 1 or 2, but overall வந்து I prefer OTT one. நான் வந்து எல்லா படத்துக்கும் தியேட்டருக்கு போக மாட்டேன். So like that in this case, right? You see, OTT gives you comfort. It makes you feel good at home. So you were saying, like and the feel கிடைக்காது. What do you exactly mean by that? Like, please explain your argument. If I ask you, like, I try to answer your question with a question on my own. Like, you describe to me the best experience you had watching Pardon at home. Master, describe the best experience. What? How can you describe it to me? அந்த மெத்தையில படுத்துக்கிட்டு அந்த போல்ஸ்டரை கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு. இல்ல பாரத், is not asking you that. அப்புறம் It's not asking you the advantage. I'm not asking you the advantage. ஒரு experience, one experience or one instant where you were so involved in the movie that you felt like you forgot everything for a while. You literally, and the padam was what the world is for a few hours. Yes, yes. Describe any experience. Not to do with your bed or anything. இல்ல அவன் சோற வேத பட்டியா மெத்தையில படுத்துக்கிட்டு பிளாங்கெட்டை போட்டுக்கிட்டு என்னமோ அப்புறம் கையை வந்து ஷார்ட்ஸ்குள்ள விட்டா சொல்லிடுவான். அதை நீ பண்ணுவ. பட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி பேசினாக்கா, ஸோ விஜய் சேதுபதி காலத்தில் வந்து ஒரு கத்தியில் என்னமோ ஒரு ஐட்டத்தை வச்சுட்டு he was recreating the கில்லி scene, for example. That master பார்க்கறப்ப that was I still remember. Okay, is that what you mean? Like, now imagine this. Yeah, imagine if that scene and kabaddi scene theaterல பார்த்திருந்தா, in a packed theater, no COVID. You see, for me, right, in that situation, theater would be better. In that situation, you're proving our point, bro. So that's the thing. If you ask me until now, so that is one answer that I can give you. If you ask me until now, 20 Endgame எப்போ வந்துச்சு? 2019 இல்ல 1919 until now Endgame க்கு ஸ்கிராம்பிள் பண்ண மாதிரி எனக்கு வாழ்க்கையில எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சது இல்ல. and I doubt திருப்பி கிடைக்கும். ஆமா, correct. Yes. ஏன் சொல்றேன்னா, டிக்கெட் வாங்குறதுக்கு the whole country wanted it. I'm not lying. I remember. I had to find a back way and IG ல போட்டேன் to my close friends, if you all want to buy இந்த வழியா போங்க to buy. Basically at that time, buy through your mobile app rather than going to the website and computer, you can get the ticket. So ஏன்னா அதனால தான் எனக்கு டிக்கெட்டும் கிடைச்சிச்சு. அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸோட படத்துக்கு போறதுக்கு லீவ் எடுத்து அங்க போய் படத்தை பார்த்து அங்க போய் சில சீனுக்கு அந்த கேப்டன் லிஃப்டிங் த Thor hammer Mjolnir, அப்புறம் அவெஞ்சர்ஸ் அசெம்பிள் சொல்றது until now I say get goosebumps. The whole theater involved, வீட்ல வந்து பார்த்தா you will be like, oh nice. But theaterல ஒரு few hundred people ஓட like wow, to do this, do that, right, is much more memorable. See, வீட்ல பார்க்கிறது வந்து exactly, வீட்ல பார்க்கிறது வந்து is more like you reminisce the exact moment you see in the theater. அதுக்கு தான் I'll actually root for digital. So root for digital, as in I'll just the only thing where I that's good about digital is like when you see the movie, right, it's more of you reminiscing the exact time when you saw it in the theater. Yes. And also another advantage is like அங்க தியேட்டர்ல போனா, for example, this is in a way disadvantage also lah, but you don't have the opportunity of walking out of your seat without missing the movie.
it's in a way a good thing and a bad thing. Like toilet க்கு போனோம்னா very urgent and it's a bad thing lah. Yeah. Other than that, வீட்ல இருந்தா அப்பப்ப you can just pause, take your phone and check. You can go out, take water, and then somebody asks you to do this, do that, pause, and then you won't come back already. Theater, you're obligated to உங்க நேரத்தை Sit and அங்க watch. you give, you pay your money, பார்த்துட்டு you chow and பார்த்துட்டு கிளம்பணும். And உங்களோட phone எல்லாம் most of the time you are not supposed to use also. ஏன்னா மற்றவங்களுக்கு இடைஞ்சலா இருக்கும். So you are forced to உலகத்தையே மறந்துட்டு just get involved in the movie. That is one major advantage I would say that theater gives you. ஏன்னா you literally just forget the whole world for a while. இல்ல ஐயா அந்த 2-3 hours முடிஞ்சிட்டு அந்த தியேட்டர் இருந்து வெளியே வரும்போது you feel a very sense of accomplishment. You feel like a sense of like, okay, it's a good film. Usually good film really worth my money. So that's why for you to go to the theater, it's actually a much better experience than watching at home. I mean, okay, in your context, right? That means what y'all are trying to say is அந்த சினிமால போய் ஒரு படத்தை பார்க்கறது வந்து it creates memory அப்படின்னு சொல்றீங்க, கரெக்டா? Yeah. அது மட்டும் இல்ல, பட் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் வந்து ஓகே until recently படத்தை இயக்குறவங்க வந்து இந்த all these directors, producers, they make the film for cinema, not for digital release. So you want to really experience the proper experience, right? You want to really go through the proper experience. அது தியேட்டர்ல இருந்து டிக்கெட் வாங்கி you go and sit down and watch in like 70mm IMAX, example Interstellar, Tenet. So you watch these kind of movies in 70mm IMAX. Like how the director wanted the audience to see. So yeah. And to add on to Sharif சொன்னதுக்கு like நீங்கெல்லாம் முதல்ல சொன்னீங்க இந்த ஸ்பீக்கர் சப்வூஃபர் எல்லாம் போட்டா சத்தம் நல்லா தான். One thing is எல்லாருக்கும் அது இருக்காது. Okay, fair enough. ஸோ அதுக்கு வந்து let's say உங்க டிவியில் ஸ்பீக்கர் எவ்வளோ ஓகேயா இருக்கோ அந்த மாதிரி தான் சவுண்டு வரும். And if your TV is not good, it won't be very clear also. You'll use your phone now also. Yeah. Now number 2 வந்து is like for example என் ஆர்கியூமெண்ட் நான் வந்து பிகாஸ் ஐ திங்க் நேர்களுக்கு தெரியாது இல்லை, ஐ மீன் டு வீடியோஸ்லாம் நான் வந்து ஃப்ரீலான்ஸாக வீடியோ பண்ணுவேன், ஃபில்ம் மேக்கிங்லாம் பண்ணுவேன். ஸோ இதில் என்ன யூ அப்ரிஷியேட் a lot of little things like அந்த லைட்டிங் எப்படி போடுறாங்க, கலர்ஸ்லாம் எப்படி எடிட் பண்ணுறாங்க, அதெல்லாம் தியேட்டரில் பார்த்தாதான் யூ கேன் டூ ஜஸ்டிஸ். எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கிலீஷ் படம் ஒன்று இருக்குது, லாலாலன்னு ஒரு படம். Okay, Ryan Gosling and Emma Stone. Okay, yeah. So அந்த படத்தை வந்து I can tell you now, அந்த படத்தை தியேட்டர்ல மட்டும் தான் பார்க்கணும். Because எப்படின்னா ஒரு சீன் இருக்கும், Ryan Gosling வந்து ஒரு crowded restaurant, like he'll be sitting in the middle. It's like a circular seating and he'll be in the middle playing the piano. Okay. One thing that people don't notice they did so well, right? அவன் பியானோ ப்ளே பண்ணும்போது from the crowded restaurant the focus will shift to him alone. அதை எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா, camera was slowly moving from the people to him, very slow. It's so slow that you won't even notice it. அந்த மூவ்மெண்ட் பண்ணும்போது they manually dim the lights in the restaurant. You watch that at home, you won't realize. They did it so well that you don't notice it. ஆனா தியேட்டர்ல பார்க்கும்போது when the camera movement, the timing that they dim the light slowly, that when you reach him and the only focus is on him, they do it so well that you cannot see anyone else in the restaurant even though they're there. Yes. அந்த இதுக்கு you cannot do justice at home. Okay, Hollywood தவிர்த்த let's talk about our Indian film, Tamil film experience. So இந்த மாதிரி விஜய் மாசான படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது you have to, it's meant to watch in theater. You went to watch with other Vijay fans who are like diehard Vijay fans. Starting la irundhu whistle பண்ணுவாங்க. It's like it's like watching your favorite football match. Yeah, the people chatting actually will start to give you goosebumps. Yeah, நான் Vijay fan இல்ல. I like Vijay, but I'm not his fan. Vijay படம் பார்க்கிறதுக்கு வந்து I'll just go to the theater just cause of his fans. It's a different experience. Yeah. So yeah. So I mean experience. Yeah, that's what you all are saying. Yes. For us is comfort. Correct, Ajawar? Definitely. விஜய் ஃபேன்ஸ் கூட பார்க்குறதா இருந்தாலும் நீங்கள் இவ்வளோ சொன்னாலும் எனக்கு என்ன தெரியுமா தோணுது, லைக் இஃப் ஐ நியூ டெட் டிஜிட்டலில் வந்து கொஞ்சம் ஏர்லியாக ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கேன், லைக் 2 weeks ஆஃப்டர் த தியேட்டர் தி ஆல்ரெடி ரிலீஸ் இன் டிஜிட்டல், தெரிஞ்சிருந்தால் நான் கன்ஃபார்ம் தியேட்டருக்கு போயிருக்க மாட்டேன். அண்ட் ஐ வென்ட் ஆஃப்டர் த ஹைப் டவுன். தட் மீன்ஸ் நான் வந்து தியேட்டரில் பார்த்து ரெண்டோ ஒரு நாள் கழித்து
டிஜிட்டல்ல வந்துட்டு I You're was like, talking about master, is it? yeah, I'm talking about master. அது ஒரு So I was specific like, context bro. yeah, I Yeah, was but talking- yeah, just go on lah. It's a இல்ல, but- தனி context because it's அது actually because COVID-நால COVID நால because Malaysia வந்து no one is able to watch in theaters. theater. Yeah. There's still in அதுக்கு தான் certain they release in Prime. in certain countries we are still not able to watch. No, But what I'm trying to say is I would still avoid watching in theater and watch it in OTT digital because my comfort lah. End of the day. For me, yeah. opposite of views. ஏன்னா அது வந்து படம் வந்து Amazon Primeல வரோன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். On the same You day, I had to actually watch. wanted to go. I wanted to go. நேரம் கிடைக்கல, but I wanted to go. Okay. So இது actually அதுலயே ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கணும். Prefer cinema. so இதுல எனக்கு என்ன புரியுதுன்னா digital versus theater வந்து it's a clash between experience Yeah. versus comfort. அதுவும் பொதுவா சொல்ல முடியாது. Mm. Just because நம்ம வந்து சில பேர் are not comfortable at home, சில பேர் are more comfortable in the theater. If let's say they want to run away from their home or whatever, அந்த வீட்ல Like escape a Yeah, bit of, so- you know. சொல்ல முடியாது. லைக் நம்ம 4 பேருக்குள்ள 2 பேருக்கு வீடு கம்ஃபர்ட்னு சொல்லலாம். பட் எப்படி நீ பார்த்தாலும் இந்த தியேட்டரில் போய் பார்க்கறது வந்து இஸ் லைக் ஒன் ஆஃப் த மெயின் திங் ஐ ஆல்வேஸ் see in the theaters lifestyle is to Yeah. forget the whole ambience of our surrounding and just immerse yourself to the video and just enjoy it for the few hours. But அதை வந்து question for me was always is like you can get the same thing at home, but to what extent, and it depends on the user actually another day. To be very honest, I would even say the claim that even though I'm a OTT and OTT now, I really prefer OTT. அதான் எந்திரிச்சு நின்றியே. Yes. This was accelerated because of COVID. Honestly, this was only accelerated because of COVID. Yes. அப்படி COVID இல்லாட்டி I don't know how long it would have taken OTT to, catch up. ஆக்சுவலி நீ அப்படி பார்த்தா டிஜிட்டல் அந்த ஹோல் டிஜிட்டல் ஸ்டார்டிங் வந்து it was more for series not movies. Correct. சீரீஸில் தான் வந்துச்சு. And Like- most of the movies which அந்த டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்மில் வந்த மூவிஸ்லாம் ரொம்ப நாளாக வந்து தியேட்டரில் ஓடி முடிச்சு அப்புறமேல தான் Yes. டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்முக்கு வரோம். Correct. இந்த டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து இந்த டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்காகவே the way filmmakers approach their filmmaking is also different. If you notice, right, சில series வந்து is more a story, more character based instead of like blockbuster, like instead of like Transformers and all that, right? Where it's 2 hours and they just try and show you a lot of special effects and all that. Now it's more closer to like storytelling, where they can drag out the story and develop the character. That's something that I noticed. Not really lah. அப்படி பார்க்க முடியாது. There are some digital That one I disagree. yeah, there Really, are some digital movies in Netflix which release for blockbuster base Yeah. alone. For example, like you watched Godfather, right? Yeah. Was it a blockbuster? No. It's not Technically, a- numbers wise, box office, Yeah, yes. But yes, it wasn't blockbu- the yeah. boom, blah, blah. But the thing is, maybe what the point நீ என்ன சொல்ல வர now more movies are being made that style. Yes. Okay, so yes and no, yeah. More So movies made in that style means like more very movies slow character building. Like Tamil படத்துல சொல்லணும்னா தளபதி ஸ்டைல் வச்சுக்கலாம். Yeah. Correct. அது வந்து ரொம்ப ஃபைட் சீன் இருந்திருக்கு, but it's not the typical மசாலா படம். Yes. எங்க சண்டை எனக்கு பிடிக்கல அவனை கொண்டுட்டேன் அந்த மாதிரி இல்லை. ஸோ ரஜினியோட கதையை சொன்னாங்க, மம்முட்டியோட கதையை சொன்னாங்க, ரஜினியோட அடாப்ஷனை பற்றி கதையை சொன்னாங்க. ஸோ அந்த ஹோல் படத்தை பார்த்தா இட்ஸ் a very well made movie. நல்ல பாட்டு and அந்த நடிகர்களோட ஆக்டிங் திறமையை காட்டுச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி படங்கள் எப்போதும் இருந்திருக்கு. பட் டு கிளாரிஃபை ஷாரிஸ் பாயிண்ட், ஐ திங்க் அந்த மாதிரி இன்னும் நிறையா படங்கள் வர வாய்ப்பு இருக்கு. Yeah. ஏன்னா அந்த மாதிரி படங்களை ஜெனரலி தியேட்டரில் போட்டால் நம்ம மக்கள் யூஸ்வலி போய் பே அட்டென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க. depends day. End of the day, right, theater அந்த ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த நான் சொன்ன மாதிரி டிஜிட்டல் சீனே இல்லாதனால everybody was forced to watch the movie in theater. correct, பிகாஸ் தியேட்டரில் போனால் தான் அந்த ஷோவை பார்க்க முடியும். அப்படி நீ பார்த்தனால எல்லா படத்தையும் தியேட்டரில் பார்த்தனால there are some movies people tend to avoid. அந்த மாதிரி பார்த்தா இந்த மாதிரி கதைகளாக இருக்கும். ஏன் தெரியுமா, கொஞ்சம் ட்ராகியாக இருக்கலாம், அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும். தியேட்டரில் பார்க்குற அளவுக்கு they don't feel it. ஏன்னா தியேட்டரில் போய் பார்த்தா they all want
நீ சொன்னியே அந்த தளபதிக்கு அந்த விசல் அந்த மாதிரி they want that more than story to be told in theatre. அதனால தான் அந்த தியேட்டரில் வந்து இந்த மாதிரி சில படங்கள் வந்து மிஸ் ஆனிச்சு, which had more effect when you're watching in digital. Yeah. So end of the day, right, the digital scene is just helping all these movies, but that doesn't mean that it can't be watched in theatre. So digital films, you know what it actually helped on? Smaller movies. You see, in a cinema, right, the theatre screens limited. சரியா? இப்போ வந்து சிங்கப்பூர் எடுத்துக்குவோமே, இங்கிலீஷ் படமும் ஓட்டுறாங்க, தமிழ் படமும் ஓட்டுறாங்க. தமிழ் படம் வந்து ஒரு 2-3 ஸ்க்ரீன், யூனோ, they'll just run it there lah. So you can't run all the movies that they produce. You know, there are smaller movies which actually did very well because of OTT, the digital release. Yeah. And this digital release actually gave these movies a platform to express themselves and just release it at a lower cost. I think it's a lower cost, but it's a win-win situation, honestly. ஆமா, right. So சில பேர் வந்து who are more interested in filmmaking and like more like indie kind of genre, Exactly. right? They would be more inclined to OTT because it's easier for them also. One movie I think that may fall in that category is Mara. பார்க்கல. நான் பார்க்கல bro, I never heard of that. Beautiful movie. நானும் பார்க்கல இன்னும். பியூட்டிஃபுல் மூவி. மாதவன் நடித்த படம். மேபி சினிமாவில் வந்திருக்கோம், ஐம் நாட் ஷுர். பட் இப்போ ரீசென்ட்லி வந்த படம் அது ஒரு ஐ திங்க் மலையாள ரீமேக்கா தெலுங்கு பட ரீமேக்கான்னு தெரியல. somebody was telling me it's one of the remakes lah. But Mara, it's a beautifully taken movie. You know, it talks about a journey about a lady who was told a story, and and the story is actually a love story. I mean, it's a story that links to her love story. So அந்த படத்தை பார்த்தாக்கா you will understand how beautifully it was taken, and it probably gave movies like that an opportunity to express themselves. I kind of can agree with Bharat's point here, because in the OTT in this digital platform வந்து you can some this genre of movies that I was never exposed to. அதாவது Exactly. அதாவது Malayalam films. I would never, before this whole digital thing, I would never have paid money to go see a Malayalam film in theatre. But now at the convenience of Netflix, Amazon Prime, I'll definitely watch a lot of Malayalam films, because I've been getting a lot of good reviews from people about the Malayalam film industry. Do you know Drishyam 2 is coming out? Papanasam 2 in Papanasam 2, the original Malayalam film. The part 2 is coming out. No lah. But yeah, Bharat வந்து Bharat சொல்றது வந்து I kind of resonate lah, because you get to experience other genres of films, not just smaller films, other language films where you technically won't pay money to watch in a theatre. And also in the smaller films, in another big advantage for them, I would think lah. You see, Prime, Netflix, Hotstar, all this Disney Plus, all these platforms, they don't have like limited space, which constricts cinema. The spacing. ஒரு நேரத்தில் இந்த அளவு தான் பார்க்க முடியும், இத்தனை ஷோ தான் பார்க்க முடியும். We can watch it anytime, anywhere we want, and it reaches out to millions of people. Especially now during the COVID time, actually it increased subscription of Prime, subscription of Netflix, all increased. Because this is like, I dare say that this may be the future in countries like Singapore, Australia, Malaysia. In these countries. India still, அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு சேலஞ்சாக இருக்கும். ஏன்னா போன வாரம் ஸ்டேசி சொன்னாங்க இது. Very valid point. OTT might not reach, the digital release might not reach the villages, the smaller towns. Yeah. Because to them, it still makes sense to, have a theater there. Maybe 20-30 years, maybe. But and the smaller towns will definitely still go with the cinema and, that sort of like, that line. And I'll bring an example here. I'll bring 2 examples actually. Okay. சின்ன வயசுல you all talk about experience just now, right?
It reminds me where, I went to watch வேட்டையாடு விளையாடு in India. Okay, seat வந்து அந்த metal seat. And கமலஹாசன் வந்தப்ப அந்த கண்ணு வேணுமா, என் கண்ணு வேணும்னு சொன்னேன். The whistle and all that, people are really going bombastic on that. The movie which I watched recently, few years back lah, Vikram Vedha. Yeah. Okay, and that was in Pondicherry, theater la, Pondicherry la. இல்லது ஒரு 30-40 பேர் தான் தியேட்டர்ல. ஆனா அந்த விஜய் சேதுபதி அந்த நாய்க்கு வந்து அந்த பிஸ்கெட்டை தூக்கி போட்டுட்டு அப்படியே நடந்து வருவார்ல அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அந்த சீன்ல. People are still whistling for that. So I completely understand when you all say that experience. Right now I'm sitting here and talking about that experience that makes me remember about the films. However, I think the future is still going to be going digital. And these experiences are going to be, unfortunately, lesser. Yeah, it's not by choice, it's by circumstance, bro. இப்போ வந்து circumstances, it's not going to be like this for the next 20-30 years. But என்னை பொறுத்த வரைக்கும், I think because now we are exposed to this option right now, we are already exposed to this. I feel like this is maybe the future, maybe because of the smaller films and because of that success, that may be what actually helps OTT push up. I have one argument to make. I think, like Bharat said, will be lesser, but I don't think cinema will die. Agree. Okay. Yeah, agree. No, I don't think cinema will die. ஏன் சொல்றேன்னா, so நீ சொன்னல like small films may be helped by digital release. I agree and disagree. ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தியேட்டர்ல எத்தனை படம் ஓடும் ஒரு தடவை, லைக் டிஃப்ரெண்ட் படம், ஒரு 10 மேபி 10-15. So to find one movie out of 10 or 15, you still have a 10% chance. To find one movie out of 500 is very hard. But you also, for example, if let's say ஒரு படம் இருக்கு and it doesn't pop up in your home when you open Netflix, and people don't really use search functions unless they know exactly what they want to watch. So ஏதாவது புதுசா பார்க்கணும்னா you most likely scroll genre or Netflixல என்ன recommended for you, அதெல்லாம் பார்ப்பேன். If let's say a small movie or a certain movie didn't pop up on our home page, the movie is just going to die off in a pile. If let's say you go to a theater and you don't know what movie to watch, out of 10-15 movies, it's easier to choose one movie. Yeah. But அந்த வெளியில் நீ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இப்படி யோசிச்சு பாரு, சிங்கப்பூர் தேட்டரில் ஒரு தளத்தில் எத்தனை தமிழ் படம் வந்து ஒரு டைம் ரிலீஸ் பண்ணோம்? 2? No, not just தமிழ் படத்தை பற்றி பேசல, பொதுவாக பேசுகிறேன். பொதுவாக பேசினாலும் இல்லை, நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஐ எம் ஃபோக்கஸிங் மெயின்லி ஆன் தமிழ் படம். ஏன் தெரியுமா, தமிழ் படம் பாரா சொன்னால சின்ன ஃபிலிம்ஸ்க்கு வந்து ஒரு சான்ஸ் கிடைக்குது இந்த பேசுகிறதுக்கு. ஐ ஃபீல் தட் இட் ஹெல்ப்ஸ் தமிழ் மூவி த மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஏன் தெரியுமா, நீ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைமில் நம்ம தமிழ் படம் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஃபிலிம் மேக்ஸிமம்ல 2 ஃபிலிம். தட் டைம் அஜித் ஃபிலிமோ ரஜினி ஃபிலிமோ வெளியானுச்சு. அந்த மாதிரி வழியில் பார்த்தீங்கன்னா இமேஜினா ரஜினி ஃபிலிம் ரிலீஸ் and a small budget movie release, okay, at the same time, and we only got 2 Tamil movies, okay, released in theater. How many of them will be watching? Who will be watching the small movie? Who will be watching Rajini Padam? Definitely Rajini Padam will be sold out. Yeah, but I can say the same thing about digital. If let's say you got Rajini Padam and a small Padam, you'll be watching Rajini Padam. But that's the thing, people would have already watched the Rajini Padam. Definitely. I don't understand. If let's say Thursday, are you telling that Rajini Padam was also released in digital? Then yeah, maybe. நான் ஏன் தெரியுமா சொல்கிறேன், ரஜினி படம் வந்து டிஜிட்டலில் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தியேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணி தானே டிஜிட்டலில் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. ஆமாம், அப்படி பாரு. ஸோ பை த டைம் இட் கம்ஸ் டு டிஜிட்டல், பீப்பிள் would have already watched the movie. So if these small movies are new and nobody has watched the story, that's why they have higher chances of just ஸ்கிம் பண்ணி பார்ப்போமே. நீ அதே மாதிரி நீ பார்த்தோன்னா நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வந்து ஒரு திறந்தா இஸ் லைக் மெயின்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் ஆல் த லாங்குவேஜஸ். So the argument I am making, நீ சொல்ற ஓகே படம் ஃபீல்ட்ல பாப்பப் பண்ணிட்டு then you can got a chance to watch. I am saying that இவ்வளோ படம் இருக்கு, என்ன கேரண்டி இருக்கு அந்த படம் ஃபீல்ட்ல பாப்பப் பண்ணோன்னு? Yeah, that's the thing. But if you go by genre, definitely it will pop out, right?
No, you go see Netflix. How many Tamil movies they have? Very few, handful. No, this is It's growing. is to do with how production companies pay Netflix to have their titles on feature top, bro. lah. Exactly. So on the feed la varanona to cover their Netflix banner, right? You pay money, and small movies don't generally do that. Yeah. So that is one thing. Like I agree in a way to what Java say. Like usually இந்த மாதிரி படம்லாம் தியேட்டர்ல வந்துட்டு தான் இன்டர்நெட்ல வரும். And again, an alternative argument I can make is that நிறைய பேர் வந்து, for example, Master தியேட்டர்ல பார்த்துட்டு they watch on Prime also. How I know? They posting on their IG story. Oh, second round, blah blah blah. So I'm not against digital. I watch Netflix over நாளும் பார்ப்பேன் ஏதாவது ஒரு show. So, but I still think, right, like theaterல ஒரு இடம் இருக்கு, and it doesn't necessarily benefit everyone because of the way and the business structure எப்படி இருக்குன்னு. Like ஒரு home pageல வரணும்னா you need to pay, and if let's say the person has a habit of watching independent படம், small budget படம், அப்போதான் அந்த small budget படம் will pop up in their feed also because of their behavior. So yes and no. நீ சொன்னீங்களே அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம் தான். ஏன் தெரியுமா, அப்போ வந்து அப்போல்லாம் படம் வரும்போது we all won't hear the song. படம் பார்க்கும்போது தான் அந்த பாட்டு வெளியாகும். இப்போ recently only they started releasing the song before the movie. Yeah. That was also helping the அந்த படத்தோட ஈர்ப்பு. இந்த படத்துல பாட்டு நல்லா இருக்கு, மேபி படமும் நல்லா இருக்கும், ஒரு பெனிஃபிட் ஆஃப் டவுட். You know, now that you all are speaking in the conversation, William, you know, I just got this random idea, or you know, it's just a thought that's running in my head. இப்போ வந்து I've come to a conclusion where earlier I said that OTT is the best, but in the experience that says comfort, I'm looking at it from this point, and I actually am thinking maybe experience is one thing that matters. Experience is. I was about to say say that you're going to completely change your mind and come over. No, no, I still don't completely change my mind. I still prefer OTT. However, and for example, you want to Avengers and the Captain America and the Avengers Assemble and the hammer தூக்குனது, you know, all this is still a memory. And the Vikram Vedala na சொல்லிட்டு இருந்தேன், you know, the walking, it's a memory. It's something that sticks with you till you're deaf. And what if actually movies were first released in theaters, right? And then, like how Master did, a couple of weeks released to OTT. Could this probably a way that it defeats online piracy? No. You will add on, yeah. For example, theaterல ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ணனும்னா you got a lot of costs. You need to ship out to the supplier cost coverage இருக்கு, rental of facilities இருக்கு. Yeah. And they need to pay all their stuff. அப்புறம் நிறைய இது இருக்கு. If you release a movie in the theater for a few weeks only, it doesn't, எனக்கு தெரிஞ்சு அவ்வளவு சீக்கிரமா you won't make the money back. You need to let it run for prolonged period of time. அப்புறம் தான் அந்த இன்வெஸ்ட் பண்ண காசு திருப்பி வரும். So I think இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் ரிலீஸ் பண்ணோம்னா, like after COVID and when hopefully when things are normal, அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா I don't think business modelக்கு will make sense. So what you're saying is probably actually once this COVID we are back to normal, cinemas will start picking up and OTTs might die off. No, I'm not saying OTTs will die off. As in, is it on the rise? I think இந்த மாதிரி format of immediate release on OTT will not be there. So it will go back like to how it was. ஒரு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தான் வரும். Because ஏன்னா because movie makers all அவங்களுக்கும் ஒரு priority இருக்கு, cinema industry must survive னு. So they won't completely disregard, they still push for theater release. That's why Master also இந்த மாதிரி ஒரு pandemic வந்தோம், they still had a theater release. If I'm not wrong, Vijay actually went to the Prime Minister and the central Vijay, you know, Chief went Minister, to bro. Went to the Chief Minister and actually requested for it to be on a theater release or something in that line. And if you all செய்தி படிச்சீங்கன்னா தெரியல, ஜகமே தந்திரம் தனுஷோட அடுத்த படம், if I'm not wrong. மட்டும் love you பண்ணு புஜி. சரிங்க சங்கர் மாதேவா. So அவர் வந்து என்ன சொன்னார்னா, his movie is being released on Netflix. It's official. You know, it's not theater release. However, if I'm not wrong, he tweeted saying that he wished it was a theater release.
So given the circumstances, he couldn't get that released out, and the producers couldn't get that out released in the theater. So it is now a Netflix release. So I maybe you are right. Actually, maybe you have a point in saying that theaters will run it longer, and then also right, OTT la vanda piracy will increase. Yeah, HD copy வந்துட்டு. actually fair enough. அதுதான் நான் இப்ப சொல்ல வந்தேன். HD காப்பி வந்துட்டு. So I am not a fan of சில வெப்சைட்ல போய் படம் பார்க்கறது. எனக்கு அந்த பழக்கமும் இல்லை. Because it doesn't help the industry. Yeah. You one person will benefit in a way. காசு சேவ் பண்ணலாம். That's all. Yeah. But ஒரு இண்டஸ்ட்ரி லெவல்ல பார்த்தா you're actually taking நான் ஒரு 4-minute வீடியோ பண்ணுறதுக்கே I spend how many hours filming and doing ஒரு 2-3 hours படம் நடிச்சு எடிட் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு right we are paying $10-15. I know some people say it's expensive lah, but you look அவங்க எவ்வளோ பிளானிங் செஞ்சு வேலை செஞ்சு ஒரு படத்தை வெளியாக்குறதுக்கு $10-15 is damn cheap for the hours of work that they did. Dietary. Yeah. So I know that they and the industry like actors and producers all do make a amount of money lah, but the amount of money we fork out compared to the effort that they put is actually not that horrible. Piracy kills creativity, like in a nutshell. Yeah, it does. Yes. It kills movie because it kills creativity. Yeah, basically like ஒரு artist ஏதாவது பெயிண்ட் பண்ணி ஏதாவது திருடி போயிட்டா you will feel like shit, right? நம்ம பெயிண்ட் பண்ணி யாரும் திருடிட்டு போக மாட்டாங்க. But yeah, I mean, I'm glad we started this discussion with OTT versus theater, and now we are actually talking about how OTT and theaters can coexist. I think they have to. Yeah, have to, bro. Yeah, Because yeah. like you said, I agree. Like OTT, like Netflix Prime is very convenient. Like சாப்பிட்டுக்கிட்டே I can watch a movie. Yeah. Or if the movie doesn't require a lot of my attention, நான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே வேற ஸ்க்ரீனில் ஒரு படத்தை போட்டுக்கிட்டு I'll do. So it doesn't even feel so bored also. So it will have a place lah. And easily குடும்பத்தோட பார்க்கலாம். If let's say யாருக்காவது வீட்டில் any முட்டி வலி or anything, வீட்டை விட்டு வெளியே போக முடியாது, தேட்டரில் போனால் படி ஏறணும், அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கும். So வீட்டில் பார்க்குறது is more convenient. So yes and no. But எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை. நான் வீட்டில் இந்த படம் பார்த்து until now I have this experience that lingers in my mind வந்ததே இல்லை. Yes. Not for me also. Never. But you have to also agree lah. We all automatically, even though Bharat and I love the comfort of Having it at home, yeah. when certain movies come out, we do get hyped to go to the theaters. Yeah. That is is an automatic thing. இதை வந்து தியேட்டர்ல பார்த்து தான் அவனும் நம்ம ஏன்னா the basic thing is movie வந்து ஒரு social thing. But overall we still prefer being in our own comfort. அது வந்து we cannot disagree. The ticket வாங்குறது, friends கூட பார்க்கிறது, and then plus after the movie வந்து you go have dinner and talk about the film. அது ஒரு தனி experience. It's a very different experience. Yeah, that's true. That's true. So I think there's a conclusion to this debate where OTT versus theater. I think it shouldn't be a OTT versus theater, but OTT can coexist with theater. I think that's the conclusion, honestly. It's not can, it's a must. It's a must, yes, exactly. It's a must. As the world, as we move forward to the future, this is a requirement really. Yeah. So with that, and the conclusion order, you know what time is it now? வடக்கதைகள். It's time for Vadakadaigal! So, guys, we will start with Jawar. How was your week, Mancha? என் வாரம் நல்ல வாரம். ஏன்னா இந்த வாரம் வேலை வந்து மண்டே டு தேர்ஸ்டே வரைக்கும் தான். தேர்ஸ்டே வந்து பாதி நாள் வேறு. ஸோ இந்த வாரத்தில் நல்லதா என்ன நடந்துச்சு ஆக்சுவலி ஒன்றுமே நடக்கலடா. இந்த வாரமே ஆன்டிசிபேஷனே இந்த ஹாஃப் டேக்கு தான். ஆனஸ்ட்லி ஹாஃப் டே வரன்னு தினமும் எதிர்பார்த்து ஹாஃப் டே வந்துருச்சு. இதை விட ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்கேயும் கிடைக்காதுடா. லாங் வீக்கெண்ட் தெரியுமா? கேனக்கூதி ஷாரிஃப் நீ சொன்னியா சொல்லு. என்னோட வடக்கதை வந்து is this small YouTube channel just came across few days ago. It's called Knowledge Headquarters. Only about 20k subscribers. So in the channel வந்து there's only I think like 8 videos. The 8 videos வந்து there's 2 of them. It's about Dan Blazerian. So the Dan Blazerian, what these 2 videos talk about is the rise and then the downfall of Dan Blazerian. Oh, I watched the video. Oh, a few months ago. Yeah, it's few months ago. Yeah. What do you mean by downfall? He's bankrupt.
Yeah, he's doing very badly now. யாரு Dan சொல்ல Okay, if you don't know, Dan Blazerian is every teenage boy's dream. யாரா அது? You go see his Instagram and you see what he's been up to. You'll know what I'm talking about. Oh, he's broke now. That's He's what they doing say lah. Okay, basically Dan Blazerian is a guy who allegedly got rich by playing poker only. Okay, I know. அந்த poker விளையாடிட்டு அந்த பணம்லாம் சம்பாரிச்சிட்டு he like splurges on like the most wildest thing, car, houses and he just recently opened his nightclub and it's a cannabis brand called like Ignite. So this channel actually goes into the details of why is not really apparently what it seems. In the cast one, it's not really his. It's actually his father who is actually a convict who is escaped from paying a fine. His father, Paul Blazerian, is actually a very rich person, but he made his money through fraudulent fraudulent things in Wall Street lah. So that's actually how Dan Blazerian got his money. And so whatever Dan Blazerian is giving, the story is giving about him being in the military and then like suddenly he went to play poker and all that is all fake. According to that knowledge poker players and all that. So yeah, in the channel is very informative lah. So they have other videos like why is everyone buying Bitcoin, why is everyone living in California. So you all should check it out lah. Knowledge headquarters. Interesting. ஒரு gossip கடையும் இருக்கு, ஆனா ஒரு இன்ஃபர்மேஷனல் கதையும் இருக்கு. ஆமாண்டா, அவனுக்கு நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டேன்டா. கொஞ்ச நேரத்தை ப்ளர் ஆயிட்டான். காசிப் கதை இருக்கு, ரெஸ்பாண்ட் இவன் என்ன இப்ப நான் காசிப் பண்ணேன், ஒண்ணுமே பண்ணலையே. யுவா, what about you டா? For me, something small lah. So to keep in line with our theme for in the episode, வந்து so நான் வந்து ஒரு ஷோ பார்ப்பேன், Brooklyn Nine-Nine. அது வந்து நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல லேட்டஸ்ட் சீசன் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. Season 7 எப்படா ரிலீஸ் பண்ணாங்க? நான் நேத்து தான் பார்த்தேன். நேத்து தான் ரிலீஸ் பண்ணாங்க actually. ஓகே. ஸோ நான் அதை பார்த்து ஐயோ ரொம்ப நாளா வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். ஸோ பார்க்க ஸோ அதை ஐ ஹாப்பிலி வாட்சிங்களா. ஸோ quite nice to just have some no-brainer stupid show to watch for. It's a nice show. I mean stupid in the best way lah. Finally, the Halloween special. Yeah. So and the Duck Judy all down there lah. So it's it's just good laughs lah. Yeah, that's nice. வர சொல்லி தொலையும். So this week I have a very good friends. I have a couple of good friends, Jamal and Ravin. அவங்களோட பிறந்தநாள் இன்னைக்கு வந்து Feb 11 ஜமாலோட பிறந்தநாள், நாளைக்கு Feb 12 வந்து ரவினோட பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் to both. Yeah, so I actually am trying to celebrate it lah. So I'm looking forward to that. I got them nice gifts as well. Nice. நல்ல நண்பன்டா நீ. Yes. So does it involve a dick in a box? No. இல்ல, அவன் பர்த்டே பிரசன்ட் சொன்னா யுவா தான் இப்ப அதான் அது ஸ்பெஷல் கேஸ் டா. But yeah, I know it's nice because like I've known this guy since secondary school. And it's like for me it's like அவனுக்கு birthday வந்து Feb 11 Feb 12, just nice, it falls on those days. So nice. Every year I remember one time my birthday they bought a bicycle. Which I don't use. சைக்கிள் பண்ண தெரியுமா தெரியாதா? Of course I know. Ravin was பண்ண முடியுமா முடியாதா? Ravin was on to help me. East Coast Parkனு ஒரு இடம் இருக்கு, அங்க போய் நான் ட்ரெயின் பண்ணேன். I was only 22 யாரு இவனோ. Yeah, so then good Rocky song da. Oh yeah. Yes da. So Ravin helped me cycle, sort of taught me how to cycle lah. So yeah, like these guys have been pretty much there all my life. So yeah, happy birthday guys, if you all are listening to this. Jamal, I don't think he'll listen, ஏன்னா அவனுக்கு தமிழ் வரும் ஆனா வராது. But more like குரலை வந்து அதுல கேட்கணுமான்னு யோசிச்சு. எஸ், அது வேற இருக்கு. ஸோ இத்துடன் வடகதைகள் முடிந்து விட்டது. இப்படி விடை பெறுவது எஸ்டா. ஸோ நேர்களே, இந்த எபிசோட் நீங்கள் கேட்டு வந்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறோம். If you actually liked what you heard, please subscribe, follow on Instagram, Spotify, and wherever you listen to. Hope you all had a great week. Hope you all are going to have a good week next week. And yeah, இத்துடன் விடை பெறுவது உங்கள் பாரத். Bye guys.
பட போச்சே.